Hello everyone, so welcome back, and in this video we are going to look at some errors made in the present continuous tense. Present continuous tense එකේදී සාමාන්‍යයෙන් අපිට වැරදින තැන් මොනවද කියලා බලන්නයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. හරි. අපි යමු පාඩමට. Right, let's look at the first sentence. Right? The movie is start now. දැන් මම timeline එකක් අරන් ඔයගලන්ට අයි චුට්ටක් මතක් කරලා දෙන්න. Right? ඔන්න තියෙනවා past අතීතය present මෙන්න අපි now කියලා ගමු and future මේකෙදි ඔන්න මේ මොහොතේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙනවා නම් අපි ing form එක use කරනවා present continuous tense එකේදී right so අපි බලමු මේක කොහොමද එහෙනම් හදාගන්න කියලා the movie is start now එහෙනම් කො අපේ ක්‍රියාපදේ මෙන්න start ing තියනවද? නෑ. එහෙනම් අපි ඒක හරියට හරි ගස ගන්න නම් ing මේකට එකතු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ. ඊළඟ එක බලමු. They do their homework. හරිද මේක? මේ මොහොතේ නම් ක්‍රියාපදයක do අන්න හරි. ඉතින් මේකට අපි එහෙනම් එකතු කරගන්න ඕන ing form එක. Right? So these two are examples of the incorrect form of verb. Right? ක්‍රියාපදේ වැරදියට හදාගෙන තියෙන්නේ. ක්‍රියාපදේ form එක වැරදි. ඊළඟ උදාහරණ දෙක බලමු. Let's look at the next two examples. She working with her friend. කො ක්‍රියාපදේද? She working. ing form එකෙන්ද තියෙන්නේ? ඔව්. එහෙනම් හරිද? මතකද මං කිව්වා present continuous tense එකේදී helping verb එකක් තියෙනවා. උපකාරක ක්‍රියාපදයක්. දැන් ඒක තියෙනවද මේකේ? කලින් එකේ තිබුණාද? The movie is starting now. මෙන්න is තියෙනවා, are තියෙනවා. am is are කියන උපකාරක ක්‍රියාපද යොදා ගන්නවා present continuous tense එක හදනකොට. දැන් මේකේ ඒක නැහැ. එහෙනම් අපි ඒක දාගමු. Right? She working with her friend. She is. එහෙම නැත්නම් අපි මතකයිනේ අපි කෙටි කරලා ලිව්වා. මෙන්න මේ වගේ කියන්න පුළුවන්. She is. She apostrophe s. She is working with her friend. Some people not helping. Some people on a helping ක්‍රියාපදේ තියෙනවා. හැබැයි මොකක්ද අපිට නැත්තේ? උපකාරක ක්‍රියාව. Some people not are helping the මෙතනට දාන්න. නෑ මේක නැතාර්ථය. එහෙනම් some people are not helping. අපි ඒක කෙටි කරොත් අපිට පුළුවන් aren't කියලා ගන්න. Okay? Right. So මෙන්න මේ උදාහරණ දෙකේ verb to be be එකෙන් තමයි be කියන ක්‍රියාපදේ කැඩිලා තමයි present tense එකේදී අපි am is are උපකාරක ක්‍රියා තුන හදාගන්නේ. ඉතින් verb to be එක මේ අවස්ථාවේදී missing, right? මේ අවස්ථා දෙකේදී. Right, let's look at the next two examples. Mali and Raj is having lunch. How many people? Mali and Raj. Two people. Then can we use is? අපිට is පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් අපි Mali and Raj කිව්වහම අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනි ඇයි? අපි Mali and Raj කව දෙන්නෙක්නේ. එතකොට they කැටගරි එකට මතකද? I, we, you, they, he, she, it කියලා කඩාගෙන බැලුවම මොකද ෆෝම් එක හදන මේ වීඩියෝ එක මතක නැත්නම් ඔන්න චුට්ටක් ආයි බලා ගන්න. they කියන කැටගරි එකට තමයි මේ Mali and Raj කියන එක ඇතුළත් වෙන්නේ දෙන්නෙක්නේ. ඒගොල්ලෝ. They are having lunch. Next example. Isn't they coming with us? Okay? Isn't they? They නම් are. එහෙනම් මේක මෙතනදී වැරදි. අපි ගන්න ඕන aren't. are not කියන එක අපි කෙටි කරලාමයි ලියන්නේ. Aren't they coming with us?
Okay. Now let's look at the next example. She's writing a letter. Right? Aya liyamak liyanawa. Right? මොකක්ද වැරද්ද? දැන් she තියනවා උපකාරක ක්‍රියාව තියෙනවා මෙතන she is කියන එක කෙටි කරලා තියෙනවා. Writing තියෙනවා ing form එකකින් a letter. එහෙනම් හරිනේ. No, there is a mistake. Can you spot it? Yes, that's right. The spelling is wrong. Right? Right. කියනවා නම් e වලින් ඉවර වෙනවා නම් අපි ඒක අයින් කරලා ing දානවා. Writing. Right? So that's an example of a spelling error. Right? Spelling mistake එකක්. මේක මොකද්ද? We're meeting them tomorrow. මොකද්ද නැත්තේ? Can you spot it? Yes, that's right. We're missing an apostrophe. We are කියන එක ආ එක කෙටි කරාම අපි මෙතනට අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ apostrophe එකක් දාන්න ඕනේ. Right? We are meeting them tomorrow. Okay, let's look at the next sentence. I am wanting to go shopping. Right? I am wanting to go shopping. මට shopping යන්න ඕන. මේ මොහොතේ. එහෙනම් මොකද්ද වැරද්ද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මතකද ගිය සැරේ පාඩම? Right? State verbs and action verbs. අපි state verbs use කරන්නේ නැහැ present continuous tense එකත් එක්ක. Right? So want, believe, feel, think, promise මේ verbs ඔක්කොම state verbs. එතකොට state verbs එක අපි සාමාන්‍යයෙන් present continuous tense එක use කරන්නේ නැහැ. We don't generally use state verbs with the present continuous tense. Right. So I want to go shopping. She believes him. So සාමාන්‍යයෙන් present simple භාවිතා කරනවා state verbs එක. Okay, let's look at the next sentence. I am living in Colombo. Right? So again, what's the problem? I am, helping verb is there, main verb is there in the ing form, then there is no problem. But අපි දැන් මෙතන කියලා නෑ these days, හරි now කියලා. Right? I am living in Colombo now. I am living in Colombo these days. නෑ. එහෙනම් මේක permanent situation එකක්. Permanent situation එකදී අපි present continuous tense එක සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ නැහැ. So I live in Colombo. Okay? Then the last sentence. The price of gold increases rapidly. Right? රත්තරන් මිල එන්නේ කියලා යනවා. කිව්වා trends ගැන කතා කරද්දී අපි present continuous tense එකයි use කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් the price of gold is increasing කියන විදිහට මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. Okay. Okay, so we've come to the end of this video. Don't forget to subscribe, like the channel and share with friends. I will see you soon in my next video. Okay guys, bye.